Okay, good evening, guys. This is our first session, Zoom session for IT 312. So our first activity was already posted sa Google Classroom naton, Module 1. So the title was Overview of Operating Systems Overview. So I have prepared a video presentation for tonight for the lecture. So please listen. This session will last only for 45 minutes. So dali man lang daya. Pero will not waste time. So yung iban siguro samtang nag-lecture, pasudlon ko lang. So I encourage you to mute your microphone so that we can proceed with the lecture. And then later on, if you have questions, pwede nyo ibutang sa chat box lang. Kag sabto naton karon ya pamangkot ninyo. Okay? So before we start, thumbs up liwat. Okay, sige. Sige students, wait anay ha. Samtang gina-prepare ang video. Okay, wait. Okay. So, ang lesson 1 naton has 2 activities later on. We will be discussing our 2 activities as well. Kung may pamangkot ka mga students, as I've said, pwede ninyong ibutang lang sa chat box samtang nag-lecture kita. And then I will answer all your questions and inquiry later on. Okay? Sige. So let me share my screen to you. Wait lang. Share screen. Good evening. Tonight, I'm going to introduce you to our lesson, Introduction to Operating System. So this is part of your IT 312 Operating System Module 1, Lesson 1 and 2. So our objectives is, in number 1, discuss operating system as a whole. Number 2, value the importance of learning about operating systems. And number 3, understand the basic applications of operating systems. For operating systems overview, an operating system is defined as a system software that manages computer hardware, software resources, and provides common services for computer programs. It is a collection of software that manages computer hardware resources and provides common services for computer programs. The operating system is a vital component of the system software in a computer system. So why do we need to learn operating system? So we all know that an operating system is an interface between a computer user and a computer hardware. Therefore, apparent middleman between user and the hardware. Number 2 is process management or processor management. So we all know that your operating system processes hardware
at the same time, software. Device management. For device management, this allows the interactive devices management of different hardware peripherals. Like for example, just like in your Android phone, you can already use some applications and functions in your desktop. Another is file management. So in other times, we only use cabinets to manage files. Now, it is easy for us to manage files because your operating system designed in such a way that it is easy for a file to be stored and to be retrieved. Another is security. So for security, operating systems allows the user to have a built-in security on all applications like email, folder, documents, web pages, and the cloud. It also offers privacy for file security, access control, data residency, and key management. Another important function of operating system is the control over system performance. So this is a basis of how your computer will perform. Like for example, a newer computer is much faster compared to an old computer. Why is that? Because over time, files are being populated on your storage devices. Without control over system performance, there will be no management of memory to initiate the speed of the computer inside your operating system. Next important function of operating system is the job accounting. For job accounting, this refers to all the tasks that is being performed and accounted for. Like for example, if you run an application on your desktop, that application on your desktop performs its function. However, for its job accounting, it is clear-cut process wherein it is mandated to perform an audit trail. Your audit trail will know if ever your files are being stored, retrieved, or put into a recycle bin. So that is the function of job accounting. For error detection aids, error being into significant functions for operating systems, be it a single bit or a burst error, it will be performed in such a way that there will be a process for detecting and mitigating errors. Another important function is the coordination between other software and users. So this is called a system interface. Without system interface, there will be no system interface or whatsoever that might be significant for the computer to run. Now let's go to your activity. In activity number is to list 3 major operating systems and research on the following features. So it's all in term paper format. First is you have to list down its name and definition. Number 2, the developer. Number 3, the history. Number 4, the latest release update. Number 5, support. And number 6, its features. What is a term paper format? So in term paper format, there must be a cover page. So what is the content of the cover page? You have to align the text that contains your name, your course number, and your teacher's name, and the date of the deadline in the center of the page. For the abstract, usually less than 1 page long, the abstract describes the work. It lets readers know where the term paper is headed and the issue, why the subject was interesting or important enough that you decide to write about it. Its introduction. The introduction should begin with the statement of the topic to discuss. Explain the significance of the topic or problem at hand and write about how you plan to discuss or resolve the issue. Then the body of the term paper should contain the main points from your research.
What you're going to do in the body is the body will provide the information about the topic so that the reader can further analyze it. Now, don't forget certain decisions pertaining to these issues and the analysis of the research that you've done. Next is the result. Explain why your research has led to believe certain things about the subject. How was your view changed from when you began the project, or as it states saying, and why? So tie everything in explaining to what you have stated in the introduction. Then discussion. End with a summary and conclusion about the topic in question. Finish by stating opening questions or by prompting the reader to continue his or her own research on the subject you are discussing. For activity number 2, what you're going to do is to make a collage. You have to refer to the applications of operating system so that we can discuss lately. So make a picture collage of these applications and label them according to the use or function. So you may use any online and offline software, provided it will be copy-pasted to any word processor. So you're going to save it as activity number 2, BOCX, and provide at least 5 pictures for one app with labels. So these pictures do not have any copyright implications and can be downloaded from the web for free. You can also take your picture and post it on provided it is related to our activity. Now, this is the links for future references and simplify. Thank you very much. Good evening. Tonight, I'm going to introduce you to our lesson, Introduction to Operating System. Okay, guys. Wait lang. Din do ako niya. Okay. So, we are going to, if you cannot hear or probably why ninyo gid ma-grasp kung ano yan ano sa video, or you can actually have the replay for that sa YouTube sa Polgar Tech nga channel nato, no? So the spelling is sa chatroom lang. So yeah, you can catch the replay here, or you go to Spotify and go to the same channel kag iliwaton ang discussion. So right now, question siguro. Pwede ninyo pwede ka mo pamangkot. Hambal lang, pwede ka hambal. Pero hindi magdungan. Pwede ka raise ka hand nyo. Or pwede nyo ibutang ang pamangkot niyo sa chat box. Do you have any questions sa activity? Sir? Yes? Sir? Ang sa, sir? Ang sa activity number 2, ang sa picture collage, ang i-clarify ko lang, sir, kung kung every application, sir, dang separate ya pag collage. Oo, amo da correct the gemstone ang sakto, correct. So every application, siyam siya kabilog na application. So you provide 5 pictures. Then that is that compose sa isa ka collage. Okay. So, okay. So bali 9. Bali 5 applications lang, sir, i-obrahan namon, or 9 gid? 9 gid ka bilog. So tag 5 pictures. I-subpon mo sa collage. Okay, sir. Thank you, gid. Oo. Ang sa collage, pwede ka mo kagamit sa pwede nyo lang ma-download sa mga free i-search nyo lang sa Google, free pictures without copyright. So i-direct na kamo kada sa dang iban nga websites nga ga-offer ka free pictures na wala copyright. Ang example na kada pixabay.com. Pixabay, ang spelling niya
bay.com. Kagiban pagid nga free. Sa Creative Commons, pwede man kamo dyan kadto. Creative Commons. So go-offer sanda dyan ka mga free pictures, no? So you don't need to, all you have to do is to browse lang gid sa Google. May dyan pagid nga iban. Luwas kadang Pixabay kag ang Creative Commons. Pangitaa lang ninyo kay free man daw mga pictures, why do that, why problema, why copyright restrictions. Ano nga software yung pwede nyo gamiton sa paghimo ka collages? So sa cellphone, I think may mga applications nga para kada dyan, no? Guro. Ang sa desktop, pwede ka mo ka add to sa dang Picosmos, no? So i-search nyo lang ang Picosmos. Okay. So sa amodang application, pwede nyo gamiton sa paghimo ka collages. May sari-sari man nandiyan nga, no? So you can also provide ang imo nga picture. So pwede man imo nga picturean mo self mo kag ibutang sa collage. Basta nagasanto lang sa application nga to. Okay na, students? Okay, some more questions? Ano ganit sir, pasa sir? Deadline is Friday, September 25. Kundi may Google Classroom do kita ang bago naton sa may .edu ninyong may .edu do ka kita tanan nga email. Yes, sir. So ang operahon is tuyan natin ipasa sa Google Classroom. Ang deadline is September 25, midnight ata. Midnight. Oh, sorry, natumba yung mga cellphone. Amo dahil mga online, yung mga palpak na. Sige lang. Sorry. Sa Friday, ang ginagamit ko ang cellphone ko. So, yawan ko pa santo pa. Okay. So mo dagdag. Lain duman nga ang gulo. Or diya duman sa dalom na. Studio. Kalain. Sige. Okay, some more questions please. Ang sa activity natin ang lecture. Ang lecture naton sa YouTube pwede nyo maano. Ang purpose ka YouTube channel naton is para sa mga classmate ninyo nga hindi ka-attend sa sa session nato tulad nga gabi. So ang channel nga da is dedicated sa mga classmates ninyong hindi ka online nga para lantaw nang replay kag pwede sanda or pwede sila kapamati sa Spotify kung maskin data lang gid nyo sa Spotify subscribe ka mo or ang free ng bala nga account ang conversation naton nga i-upload ko sa Spotify para mabatian mananda. Kung hindi dugid sanda ka YouTube YouTube hanggod man niya maano na sa bandwidth or sa kung naga free data man lang kamo, Spotify pwede. Students, ma-ask ako permission kaninyo nga i-upload ko dayang video sa YouTube, okay lang? Okay lang, sir. Okay lang sir. Okay, palihog thumbs up kamo kung okay lang. Just sa reactions naton sa dalo may thumbs up diya. Thumbs up kamo kung okay lang i-upload ko ha. Gapangayo ko permission kaninyo nga i-upload ko sa YouTube para nga ang purpose is makalantaw man ang mga classmates ninyo nga hindi ka online tulad ng gabi kay na 22 participants lang kamo ang nag-online tulad 18 do lang. So pira kamo kabilo. May kumain. Sorry ko lang naman answer kinaga. Hindi gani sa GC man lang ko late dumating mo Chin. Dali okay man lang. I-announcement sa lang. I-announcements natin sa GC nyo lang manan okay lang the students kung kung late or lang gid. Hindi lang ko lang gid sa attendance gid itanggod alang-alang man abdi ya sitwasyon naton.
Oo. I-share lang namin mawi to sir. Ha? I-share lang gani kami ni Maui. Wala problema. Ipakita din niya tsura niyo. Okay lang sir. Oo, okay lang na ko Madulong man ka na mo sir yung pangita signal. Oo, pasensya lang gid. Madulom sir, madulom. Kung pwede ko lang i-daron yung signal sa balay Sige. ko, hindi pwede. So, ano gali dang Wala ni sir. ginapangabay ko lang kay kundi Sige sir. lima ninyo classmates bala nga kay na gintawan ko ka exam. Dang iban ka nanda naga white signal naga adto pa sa isa ka lugar. Students gina-discourage ko daad kamo nga nga maghimo kada nga kun alang-alang gid hindi yung pagpirita nga nga dang ma-travel pa kamo or gid ay di ba sa delikado kay na nag-uran. Pero exam namon kay na ang dato ang nabilin bala nga 5 sa midterm exam ninyo karang last sem pa successful man okay man mayad man niya pag nanda garing Shot ka mo jaring. ha okay sige ano pa yung mga pamangkot ninyo luwas intindihan man ninyo yung module nga ko yung himo ko abi nga module pinakasimple lang gid nga explanation nga pwede ko matao kaninyo. Pasensya lang mo students hindi ko pwede ma-translate sa Ilonggo kay English yung instruction. So amo nakon may amo man daya isa 45 minutes man lang yan naton kadaya siguro. So kung pwede pa mangkot kamo abi kay iban pa parte sa subject naton. Operating system lang ang naton anay. Okay. May 10 minutes pa kita. Pagka-burbay ma-off dayag, may timer Zoom. May timer Zoom. So may 10 minutes pa kita nga time. So please serialize ninyo gid. Kung may kamo question, shout out lang diyan kaninyo tanan. Do karon. May shout out kamo. Sir. Oo. Pwede sir. Oo. I-regards lang diyan sa mga ginikanan. Okay, ano pa yung question? Sige students, limited lang ang time naton. Mga 10 minutes. 10 minutes na lang gid. Ma-off kita. Hindi man da magpabuhay, ang importante Ang sa lecture kay nautod ya audio ay tungod nga gin-off ko ya microphone. Pero pwede na da mabatian liwat sa YouTube. May gin-upload the same man nga video nga to kay na sa lecture. Gina-upload ko to para nga at least bala kung hindi klaro ang instruction tulad pwede niyo tumabalikan kag mapamatinan liwat. I-send na sir yung link na sir sir. Link sige tawan ta kamo ka link or sa Polgar Tech nga channel to ya dato. Pero sige tawan ta ka link to karon. Para nga dasig no. Okay. So chat box. Nang ka sa sir. Oo, diyan doon yung link to paste ko doon. Okay, so dadon. Natawan nyo lang liwat palihog. Kung hindi. Ang or di gani sa Spotify, pwede da mapamatianan. Palihog ko inform lang sa iba nyo nga question. Paano gani mag-download sa code sa cellphone paano mag-download ka Ka code sa cellphone. Code nga Ay tong sa ITPA wala sa raw. I-download daan tay pwede tayong download cellphone cellphone na gamit kabi mo. Ang picture? Anong activity? Ang visual nga code la sa raw. Ay, sorry to. Hindi jud ma-down. Alam lang may lantawan nyo lang kung may app nga Visual Studio Code sa cellphone. I-try lang lantaw sa Play Store Why ako kamaan kung sa cellphone sige, download. Kay ang amo dagali isa kong i-discuss kaninyo pero sa piyak dapat na subject. Kundi duwa subject naton ITPE tulad sa EOS do karon mo IT 312 operating system pero ang ginapamangkot sa sunod naton dang subject
Pero sige, sabto na to, no? Ang hindi ako sure kung ma-download ninyo sa cellphone. Hay lang tawalan ninyo kung may app nga Visual Studio Code sa cellphone, may dayan. Hay ang subject naton desktop Okay, applications, desktop ano ang desktop abi kinahanglan nyo kita na laptop kag computer. Pasensya lang gid ha, hindi na ma-medyosan hay ti dang yan subject desktop no, desktop applications. Programming sa desktop. So ang subject nato Nagbuka abi laptop sir mo. Oto desktop applications development. Kung mo nga desktop kinahanglan may laptop gid kita kag may computer, hindi kita mabidyosan gid sa cellphone lang. Amo da isa ko ka issue nga Screenshot mo na to sir no. oo. Halimbawa ma-download mo yako, screenshot mo lang kag i-save no. I-download mo yung program dato bukod yung code. Ang una lang installation lang gid. Tapos ang ikaduwa ang download lang gali ang una, download. Ang ikaduwa pero madto ka mo sa studio.code ganito, visualstudiocode.com. Tuyo dito then screenshot nilang kung paano siya i-download. Amo the first activity. Ang second is ang installation. So ang installation doon, ang step-by-step na installation. Not necessarily gid nga step-by-step, pero at least mga tag-tatlo, tag-lima, guro ka steps ang ninyo. I-screenshot. Screenshot mo lang yung kinahanglan natin. Oo. Sige. Okay, sir. Ang next naton nga nga meeting supposedly para sa lain nga subject, ano yung gusto ninyo nga adlaw? Webes, Martes sa Roman, or kaya ang Merkules anak second year. So then Bernes lang. Bernes na deadline. Hindi pwede Bernes deadline ninyo Bernes. Hindi do da ma-discuss kung Biyernes pwede Roman or sa inyo? Bernes. Webes na sir. Webes. Pwede man siya Webes. Total may instructions man kung hindi gid sa tama gid. Sige, pwede man. Webes dala kita makita na sa isa naton ka subject. The same time lang ang link ibutang ko lang sa naton liwat. Oo. Okay sir. Okay, sige dai lang May mga classmates pa kamo. Bali sa 25 to ya kuha na sir no, ya deadline katong sa code. Oo, klaruhon ko lang student Ang module naton every week, Monday nato da i-post sa natabuan lang to nga ginuna ko lang para at least may sa ikaduha ninyo nga subject, may time ka mo bala mag-ubra. Amo da nga supposedly Monday da i-post, Friday ka mo mapasa. So may 5 days ka mo nga makaobra. Then the deadline is Friday. Kung Sir. Pat? Why mo ba na-send mo the sir yung link? Yan, no? Itong link na namin. Oo, dyan yung link sa chat box doon. Dyan sa chat box. Okay. Oo, Pat. Gali, burbay mo pa tayo doon daya. Ano pa yung pamangkos na to? Chat box. Hoy, mali. Diyan, Pat. Ang chat box na to. Diyan, dukaron din sa chat box. Diyan sa Zoom, bukod sa GC. Buan man, sir. Magani kita ka. Pwede nyo Diyan. tuya sa GC, i-post ko liwat tuya link. I-post ko tuya sa Sige. mamangkot ako sa iba nyo nga subjects. Nag-start duman ka mo. Why pa? Why pa sir? Kanimo pala. Sige, sorry gid. Oo. Pero lang just students daw testing naton daya hiti bago lang white at choice. Hindi kita guro ka face to face. Okay, sir. Man man guro yan natabo. Na problem ko na. Pero white sintomas. Sige lang. Gani, sir. Oo, tidang Kulang na, sir. Oo man. Ti Sir, kung sa Lunes, sabi mapasa ang iba niya activities, right? tuya tanan nato bing activity sa classroom kita na kung why ka mo kasulod pa ka activity ninyo
palihog sa Google Classroom, patudlo ka mo sa classmate nyo kung paano ka mo kasulod. Kinanglan ninyo, di ba nag-ilis ka mo ka password, no? Sir. Sa .edu. So, Sir. Ay hindi pwede nga kasulod ang hindi man .edong account. Students, ang .edong account, passbook ninyo da sa tanan nga applications. Kayin sa ang iban nga may bayad nga apps sa mga project ninyo, sa .edo ninyo libre lang daw at bayad. So i-maximize ninyo yung .edo account, especially sa mga ninyo nga project. Ang kagamit ka mo do ka Canva, May pa, sir. graphic, Ay pa, sir. graphic ano. So testingan ninyo ang .edo nga account ninyo, libre daw at bayad. Ay mag-download ng mga PNG kag ano mga file sa projects ninyo. Libre lang white bayad gid. So amo da nga dang .edong account ano nyo gid gamiton. Ginbaydan da Download sa ano, sir? ninyo ang .edu. So gamitan gid paliw ang .edu ninyo. Sa Google Classroom, sir. Oo, ang ano ninyo, ang .edu ninyo blang nga email. Google Classroom na gamiton. Classroom kag sa iban nga Google applications. Kag sa iban pa nga outside apps like Canva, iban pa gid. Ang Adobe ano bala? Spark na itestingin niyo diyan mag-design ka ka photo. Libre man yung account sa .edu. White by done. So, nami .edu nga gid no. Kita ninyo gid mayan. Okay, I think astado lang guro kita diya. Kung may pamangkot pa kamo sa chat box naton, why do kita time mapatay do lang gid daya lang Zoom naton libre